ఈ ప్రయాణం ఒక టికెట్తో మొదలైంది, కానీ ఒక అనుభవంతో ముగుస్తుందని నాకు అప్పుడే తెలియదు. రైలు కిటికీ బయట వెనక్కి పరిగెడుతున్న చెట్లు, లోపల మాత్రం ఒకటే ప్రశ్న: ఆదియోగి దగ్గరకు ఎందుకు వెళ్తున్నాను? ఈ రైలు నన్ను ఒక చోటికి తీసుకెళ్తుంది, కానీ మనసు మాత్రం ఎక్కడికో వెళ్తుంది. రోజూ చేసే ప్రయాణాలలాగా కాదు, ఈసారి గమ్యం కంటే మధ్యలో వచ్చే మౌనం ఎక్కువగా మాట్లాడుతోంది. అలా ఈ పచ్చని అందాలు చూస్తూ 24 గంటల ప్రయాణం తర్వాత కోయంబత్తూరు చేరాను. అలా కొద్దిగా ముందుకు వచ్చి గాంధీపురం బస్టాండులో ఈషా ఫౌండేషన్ బస్సు ఎక్కాను. గంట ప్రయాణం తర్వాత నా ముందు ఒక అద్భుతం. అలా ఈ ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని చూస్తూ మెల్లగా నడుస్తూ ముందుకెళ్తున్నాను. ఎప్పుడూ సినిమాల్లో తప్ప రియల్ లైఫ్లో చూడని ఈ ల్యాండ్స్కేప్ అందాలు. అలా పచ్చటి కొండల మధ్య 100 అడుగుల శివయ్య విగ్రహం. ఈ శివయ్యను చూడడానికి దేశ విదేశాల నుంచి రోజు చాలామంది వస్తుంటారు. మనం కావాలనుకుంటే ఎద్దుల బండి కూడా ఎక్కవచ్చు, 10 రూపాయలు ఛార్జ్ ఉంటుంది. అలా మెల్లగా నడుచుకుంటూ మొత్తానికి శివయ్య దగ్గరికి అయితే చేరుకున్నాను. శివయ్యను చూడడానికి 2 కళ్ళు సరిపోవట్లేదు, అంత పెద్దగా ఉంది విగ్రహం. మనం బస్సులో వస్తే మనల్ని ఈ దారి గుండానే తీసుకొస్తారు. చివరి దాకా చూసి లైక్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. శివయ్య ఆశీస్సులు మీకు, మీ కుటుంబానికి ఉండాలని ఆశిస్తున్నాను. అందరూ లేజర్ షో కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. Over 15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. When his ecstasy allowed him some movement, he danced wildly. When intensity peaked, he became utterly still. People saw that he was experiencing dimensions that no one had ever known or able to fathom. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos, they called him a yogi, as he was the first one, the Adiyogi.
magnificent state of yoga, many mysteries of the created and the uncreated cascaded upon his unbridled wild hair. It was a vision of the very core of the cosmos in all its profundity and magnificence, a vision of the unfathomable mysteries of the universe, a most overwhelming vision the sages and Devi Parvati had ever witnessed. Devi Parvati, seeing Adiyogi reveling in ecstatic states, said, "I want to have what you have. Show me the way." Seeing the splendor of this magnificent union, Ghanas, his constant companions, asked, "What about us?" Adiyogi said, "Just drink of me," which drove them into intoxicated raptures. Seven sages, the Saptarishis, took the sacred science of yoga in all its forms to human habitations across the planet, which turned into crucibles of civilization. This spectacular being is not of the past, but the future of humanity. To move humanity from hallucinations of ups and downs to nameless ecstasies of one's interiority. Mahadevaya Namaha. Mahadevaya Namaha.
Shambho Shambho Mahadevaya. ఎగ్జిట్. ఈ వెహికల్స్ అన్నీ ఎగ్జిట్ అవుతున్నాయి ఆఫ్టర్ లేజర్ షో.